Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is the last topic, last chapter of our syllabus, which is the future trends of data mining. And one of the future trends here, not actually the future, what's happening now is text mining. So the objective of this lecture is to look at the difference between, the first is to look at the difference between the data mining and text mining. So what is the difference between them? And then to explain types of text mining and to discuss the future trends of data mining. Okay. So then we know that to do mining, data mining process, or to do a knowledge discovery from the data, there are various type of data available over there. We have structured, we have in terms of multimedia, we have audio, we have video. Even now, we have emoji or emoticon to represent the information, and we have a text, a free text that have no format or a hypertext. Even banyak lagi sebenarnya data yang ada, antaranya ialah log data, web log data, and many more lah. Okay. So, apa yang membezakan? What are the differences between the data mining and text mining? Okay, some of you have learned text mining previously. Some of you maybe don't have chances to learn the text mining. So, apa yang beza sebenarnya? The only difference between data mining and text mining is the data we use in doing mining. So kalau data mining, we use a structured data. Structured data, data yang macam mana? Data yang kita belajar lah. We put it in column. Okay, we can simply extract the data from the databases, from the data sources, and we represent it in a column. So which column represent the features or the attributes, and the row represent the instances or the data, the row, the number of data lah. Okay. However, in text mining, we use a text data or unstructured data. Kenapa jadi unstructured data? Text adalah satu benda abstract. It can represent many form, banyak benda. And contoh baca email. So dalam email ada lots of information inside the email. Yes, of course, ada dia punya sender, ada dia punya receiver, ada date, ada time, ada title, ada content, ada of the email. So the content might be really subjective. We do not know what is the content. So text mining try to find the information behind the sentences. Okay, so we call those type of data text data, HTTP ataupun website, blog, weblog. We call them as unstructured and semi-structured data. Okay, so data representation for data mining is very straightforward. We put in a tabular format. However, in text mining, we have to put, it's very complex. Why? It's very complex because we have to represent the text. We have to convert the text from unstructured into structured format. Okay, space dimensions can be less than 10,000. However, dari segi dimensions, text mining can be more than tens of thousands. Apa maksud dia? Apa maksud space dimension, madam? The number of column, the number of feature. Banyak mana ada feature tu? So really, kalau dalam data mining, dia bergantung kepada apa attribute ataupun features that will represent the data. Contoh data pasal pesakit diabetes. So data features ataupun column yang ada on the pesakit diabetes ini represent apa information that can be used to help us in finding a diabetic patient. Tapi kalau dalam teks, memang dia bergantung kepada ayat yang ada. So if you look into a book, ataupun you baca satu dokumen, you baca satu blog, the words used is so banyak, is a huge number of volume. So each word represent
the feature of the attributes. So banyak mana perkataan yang ada. Okay, so that's what it means with space dimension is very besar. Okay, method sama, masih menggunakan machine learning and so on, masih guna data mining, data analysis. Tapi in text mining, we have to include natural language processing, NLP, represent natural language processing, and also information retrieval. We have to retrieve the text, we have to reprocess the text, we have to remove the unnecessary words yang ada dalam text. Apa maksudnya unnecessary words? When we talk, when we write, when you read a tweet in a Twitter, ada banyak perkataan-perkataan ataupun a simbol yang ada tapi tidak memberi makna kepada subjek yang dia tengah bercerita. Contoh, awak baca pasal tweet mengenai satu-satu isu. Contohnya isu mengenai Liga Malaysia, for example. So, kita nak tahu apa what our people or our Malaysian thought about Liga Malaysia. But when you look into a tweet, banyak juga yang di tweet itu bukanlah mengenai Liga Malaysia, but they keep retweeting something ataupun benda yang sama ataupun letak emoji banyak sangat. So those kind of thing tidak memberi kita maksud ataupun information about what we are looking for. So to get the data, we have to pre-process. First, we have to retrieve the data. Awak nak tengok tweet, awak kena retrieve the tweets from the Twitter. Then you have to pre-process the data, remove unnecessary, remove the emoticon, remove the penghubung ayat. Okay, then we use the natural language processing to obtain the real feature from the text. Okay, in terms of maturity, data mining ni lagi lama lah daripada text mining. Data mining since 1994, but text mining dalam tahun 2000. But yeah, still 2000 to 2023, it's 23 years old. Lebih kurang umur awak lah kan. So in terms of market, ramai dua-dua ni pun mendapat sambutan yang sangat besar lah. Okay. Okay. So how we find a similarity in text mining, in text data? So usually we find similar document based on set of common words. So bila kita nak, macam mana kita cari, macam mana kita buat text mining? Kalau dalam data mining, we do the data mining based on the features. I mean antara instant tu, antara row tu, mana data yang lebih kurang similar kan. Contohnya kalau data diabetic patient, kita nak tengok if we are talking about the decision tree. Kalau kita ingat, awak masih ingat macam mana decision tree mencari karakteristik of patient that have a diabetic. So dia akan tengok each feature or each column for diabetic patient and find a similar attribute in order to form a pattern of knowledge. Dalam text mining, benda yang sama dibuat sebenarnya. Cuma kali ini dia membezakannya adalah dia tengok kepada the attribute itself. So tengok instead of looking at the similar attributes, but it look at the common words. Because in text mining, we use the words as an attribute, Okay, so kata in text mining, answer should be based on degree of relevance, based on the nearness of the keywords, relative frequency of the keywords, and etc. So actually, memang lebih kurang sama lah dengan data mining. So dia kata, before we do that, kata, untuk mencari perkataan similar ni, sebelum kita process the data, we have to remove something. Contohnya kita buang the irrelevant
contoh kita buang stop words. Apa contoh stop words? Ini ada contoh stop words. Perkataan yang menjadi penghubung. So kalau kita buat text mining menggunakan perkataan ini, memanglah perkataan ini akan appear banyak kali. Tapi dia tidak memberi makna. Kalau contoh kita cerita pasal Liga Malaysia, perkataan ini tidak memberi apa-apa makna. Itulah dia punya cabaran dia lah. Okay. So, antara lain yang dibuat untuk pre-processing adalah kita buat word stemming. So, stemming ni apa dia? Ini antara teknik yang perlu dibuatlah dalam text mining, which is we retrieving the information yang macam mana kita nak convert daripada unstructured data, text punya karakter, it has an unstructured data, kepada into a structured data. So, antara step yang ada ialah sebelum tadi kita cerita pasal kita buang stop list. Antara benda lain yang kena buat ialah we have to stem the word. Apa maksud stem the word? We remove all the kita panggil apa ya? Kata terbitan. Kalau bahasa Melayu kita kata terbitan. Contohnya kan, perkataan asal drug. Ini adalah terbitan kepada jadi plural. Ini adalah jadi verb. Mana bertukar kepada verb. So, dalam word stem, kita nak remove all the extension ni, the imbuhan ni. And we want to get it back into the root word. Itu stemming. Okay. Then, pada siap dah buang, dah stemming and so on. Kalau Twitter lagi lah. Kalau awak ambil data Twitter as a text data, antara benda lain yang kena buang adalah simbol, perkataan arti, retweet, the alias, mention, hashtag, itu semua kena buang. Remove the symbol, remove the text and so on. Then how the data is represented. Antara cara yang digunakan ialah we use term frequency table to represent the data. Maksudnya mainnya macam mana? Okay, maksudnya kalau nak tengok text data ialah dia buat macam ni. Dia ada column kan? We still use column and table, row and column to represent the data. Tapi susunan dia ialah, okay, contoh let's say ini adalah document. Okay, contoh ni adalah document. So ni adalah document 1, satu row tu, each row represent each document. And apa yang dalam column ni? Column ni adalah the word list. Perkataan-perkataan yang ada on the whole set of document. Banyak. So, kalau let's say the word list yang ada adalah 10,000, so awak akan ada 10,000 kolom. So, contoh perkataan kat sini ada perkataan drug, ada perkataan hate, ada perkataan over, and so on. And then what is inside this table? So ini ada row, setiap row represent satu dokumen. So row 2, row 3, row 4. So antara yang digunakan to represent each of this word is the frequency. We call it as a frequency table. Apa dia yang ada? Iaitu the number of occurrence of the word T in the document. Let's say perkataan drug. So dia tengok dalam dokumen 1 ni ada berapa perkataan tu, berapa kali perkataan tu appear. Dalam dokumen 2, let's say dia appear 3 kali. Dalam dokumen 2 dia appear 0 kali. Maknanya tak adalah perkataan drug tu. So itu kita panggil sebagai frequency. Usually the ratio instead of the absolute number of occurrence is used. So biasanya orang tak guna macam saya buat ni 30 and so on, dia guna ratio. So ratio ni biasanya macam mana? Okay, ratio number of document, number of occurrence divided by number of words or number of documents. Depends lah. Okay. So then macam mana dia buat? Kata similarity metric measure the closeness of the document to a query, a set of keyword, relative term, occurrence, cosine distance, and so on. So antara benda lain nak belajar pasal similarity kan. So antara benda lain yang orang guna dalam this text data ialah untuk tengok antara the keywords, the similarity between the keywords and the document. So contoh kita nak cari adakah perkataan drug sangat similar dengan dokumen-dokumen tertentu dalam kita punya corpus. Okay, so kita nak tahu adakah
the words tu words yang popular. Maknanya words yang sangat sangat banyak kali appear. Okay, so itu antara benda yang dipresent lah. So kita tadi yang we have discussed previously, the pre-processing, what we have to do with to the text data before we begin the text mining. Okay, so now there are several types of text mining. Antaranya ialah ni antaralah nak tengok keyword based association analysis, kita nak buat document classification, similarity detection, link analysis, sequence analysis, anomaly detection between the anomaly detection ni macam mana? Dulu saya pernah tengok satu cerita, dia buat dia nak tahu, dia nak detect either this dia punya leader ni ada terrorism ke tidak. Cerita Mak Saleh, cerita US memang banyak cerita pasal teroris kan. So what they did is they did the text mining, which is the sentiment mining. Dia buat text mining, dia analyze the speech text, teks ucapan yang diberikan oleh pemimpin ni. So dia analyze banyak kali sampai satu masa dia kata okay, this person ada kecenderungan kepada teroris based on words used in the speech yang diberikan. Okay. So first kita tengok dulu keyword based association analysis, the first text mining, iaitu apa dia punya motivation. Dia collect set of keywords or terms that occur frequently together and find the association or correlation relation among them. Okay. So dia nak tengok satu keywords, dia nak tahu keywords ni yang mana can be associated among them. Sama macam awak buat belajar association, konsep dia, cuma kali ni dia nak tengok apakah word yang can be associated with another word. Okay, kenapa kita nak tahu? Yelah, kalau awak nak tahu contoh awak tengah buat semua, most of you are doing, ataupun some of you are yang akan buatlah your FYP project. So antara benda yang awak kena buat ialah awak kena buat literature review. So to find the good literature, you need to use a very exact ataupun sangat tepatlah keyword yang tepat. Then you get document yang tepat for your project. But the cabaran is satu keyword sometimes is not tak cukup, it's not enough. So kita nak tahu keyword apa yang we have to use together. So kalaulah ada orang tolong buat untuk kita kan association analysis based on the LR yang sesuai dengan topik kita, then we can use those keywords together to get the correct article for our research. Okay, so these are the process. Saya tak discuss sesuatu lah. So these are for your information lah. Topik-topik ini sebenarnya topik untuk our additional information regarding the text analysis and text mining. Okay, another type of text mining is text categorization, which we try to classify it into a group. Contoh yang biasa digunakan dalam text categorization or classification ini ialah buat sentiment mining lah. Sentiment mining adalah, ataupun orang panggil opinion mining. We want to classify the document or the sentences or the review based on the class that we have defined. Contohnya awak nak tahu, contoh kita cerita pasal Liga Malaysia tadi kan. So kita nak tengok tweets yang pro ataupun yang suka kepada Liga Malaysia ataupun yang memang anti Liga Malaysia. Okay, so we can do this. We can do classification or text categorization. So ini contoh text categorization lah. So dia kata pre-given categories and label document. So ada dokumen yang kita dah label. So contoh kita punya yang ni dia buat based on dia nak categorize based on jenis teks tersebut. So ini memang awak dah biasa guna sebenarnya. Kalau if you notice, if you are a Gmail user, Google Mail user,
awak akan sedar email-email awak sebenarnya dikategoriskan, digrupkan kepada beberapa jenis. Contoh yang saya paling prominent antara ni ialah financial, promotion, social media. So, macam mana dibuat? Itu dimulakan falls under text categorization. Okay, ni contohnya. Ni contoh dia punya process. You have a data. Data awak adalah dokumen lah. So, dalam text, your data would be the document itself. So, kalau contoh buat email categorization, your data would be the email itself lah, with a label. So, of course, bila nak buat classification, you kena train dahulu the algorithm. So, nak train algorithm, kena ada label data. Maksudnya, dah ada data yang ada email and the label of the category of the email. Contohlah, okay? So, contoh yang macam ni. Dan the result ialah kita akan ajar dia untuk kenal pasti apakah perkataan yang sepatutnya ada dalam spot, apakah perkataan yang sepatutnya ada dalam dokumen yang berkaitan bisnes, and so on. Okay, dalam Weka actually, you can do the text mining categorization ni. Okay, so kalau nak tengok, nak belajar, nak guna, you can refer to this link video lah. Okay, the third type of text mining is document clustering. Okay, you have learned the clustering previously. We try to group the data into several groups. So the motivation is to group related document based on their contents. So kita tahu clustering is unsupervised. So no predetermined training set of taxonomies. So apa beza dengan categorization tadi? Categorization kita dah memang letak dah. Cari grupkan teks kepada grup ini dan ini, kepada grup sport, pada business and so on. Tapi dalam clustering kita tak define. We don't define the group at the first place. We ask the algorithm to find the group. Okay. So kalau dalam clustering ada training data, tak ada lah. Dia tak ada training data. So the data yang awak ada data, kadang kita nak grupkan, kita nak clusterkan grup itu kepada beberapa kumpulan. So itu yang berlaku lah. Okay, so ini contohlah the clustering process for text mining. Okay. Dan biasanya the similarity yang digunakan ialah, contoh this is the data. Okay, kalau tengok data ni, inilah saya cerita tadi, dia represent dalam bentuk frequency table. So contohnya ada perkataan team, coach, hockey, baseball, soccer and so on. Ada 4 dokumen kat sini. So the ones here represent the term frequency. Berapa kali frequency ni appear in the document. Okay, contoh kalau tengok dokumen 1 ni, perkataan team ada 5 kali, hockey ada 3 kali, soccer ada 2 kali and so on. Okay, so to do the clustering, we know that we have to calculate the similarity. We use cosine distance similarity here. Dia guna cosine. So ini adalah cara nak kira dia lah. Okay. Kat sini dia guna Euclidean. Kalau tengok kat sini dia guna Euclidean. So first kita tengok cosine antara dokumen 1 dengan dokumen 2. So contoh dia lah. And these are the calculation used. Okay, so first ialah dia kata find the similarity between dokumen 1 and 2. Cari dulu, cuba nak cari. So these are the features, the vector of the document 1, and these are the vector of document 2. Apa nombor-nombor ni? Nombor-nombor ni represent the frequency for each of the features that they have in each document. Okay, so kalau tengok kat sini, di satu, first is 5, 0, 3, and so on. Okay. Another D2, and then we multiple it, okay, then we calculate the calculate the punya distance. Okay, menggunakan Euclidean distance. Okay, and then baru kita guna cosine. Ini formula untuk cosine adalah yang mana D darab D bahagi dengan Euclidean distance for the length of the vector for D1 and the length of the vector for D2. Okay, then you get this one. So 0.94 contoh lah. Okay, so what are the challenges?
Apa masalah dia? Banyak benda lah. Kalau awak involved out, if you learned text mining previously, kita tahu antara benda yang paling mencabar ialah to process the data itself. Okay. Contoh kat sini dia bagi pasal World Wide Web, nak mine the World Wide Web. The complexity of the web page is far greater than that of any traditional text document. And this web is highly dynamic. The web serves a broad diversity of user communities. So antara salah satu type of text mining yang ada lagi ialah web mining. Web mining ni ada banyak jenis, kita akan tengok later. Tapi banyak cabaran, tak senang lah nak buat web mining, but the process, the tedious process itu berbaloi kerana apa yang awak dapat daripada web mining adalah sangat berharga. Kenapa? Sebab web is a very huge and effective data warehousing and data mining. Macam-macam information yang awak boleh dapat through the World Wide Web, kan? Okay. So ini adalah among the types of web mining. Antaranya adalah web content mining. Web content mining ni apa? Website, ada content dalam website. We extract the content of the website and we do the mining. Itu maksud dia. Awak tengok website kan? Website apa-apalah. Kalau website yang melibatkan e-commerce adalah maklumat yang pasal e-commerce lah kan? Barang, harga and so on. Kalau awak tengok website tu pasal university or news, we can extract the news lah. Itu web content mining. Dan ada web structure mining. Web structure mining ialah the data yang digunakan adalah the hyperlink itself. Okay, the hyperlink of the, okay, dalam website ada banyak hyperlink. So web structure mining, we use those hyperlink as the data. And then ada web usage mining. Yang ni yang saya biasa pernah sebut dalam kelas. Yang ini kita antara data yang digunakan untuk web usage mining adalah dipanggil clickstream data. C-L-I-C-K, clickstream. So web usage mining ni apa? Web usage mining ni adalah kita nak mine to get the pattern of the web user yang guna website tersebut. So the data yang kita guna ialah bukanlah web content yang ada dekat website itu ataupun the hyperlink yang ada dekat website itu, tidak, tapi kita capture the usage of the website by the web user and we mine those data. Maksudnya dia, bila awak buka website, contohnya awak buka Shopee, awak buka Shopee, what you do? Awak duduk kat satu page ke tidak? Kan? Awak akan pergi ke sana, pergi ke sini, klik ke sana, klik ke sini, browse to here, browse to there. Those interaction with the web ataupun the application can be captured. The data, we call it as a clickstream data. Okay. Excuse me. And then, daripada situ, daripada this data, what we can do? We can do web usage mining. Why we want to do web usage mining? Contoh, we want to improve our website. Then, kita nak improve our website. Before we improve our website, we have to identify what is the problem of our website. What people like the most of our website. Where people will take longer time and shortest time on our website. So, macam mana kita nak tahu orang guna lama kat mana, orang suka kat mana, and so on. Kalau kita tengok dekat kedai, kalau awak adalah pekedai, salah satu cara nak tengok ialah you do some observation. Awak duduk kat kedai tu, awak tengok. Orang biasanya kalau masuk kedai awak pergi ke mana? Pergi ke department mana? Akan stay bahagian mana yang lama? But, bila awak buat e-commerce, those kind of observation tak boleh dibuat. Kita tak tahu siapa user kita. User kita ada from around the globe. Everywhere. Anywhere. And diorang buka website kita pula anytime. So, how we want to observe our user on our web? So, antara caranya ialah
we can capture their usage on our website. We call it as a clickstream data, and we do the mining based on the usage. Okay, so these are the three types of web mining that are available nowadays. Ini contoh web research mining process. So these are, we call them as a clickstream. Dia bagi tahu bila, siapa, okay, buka pakai web browser apa, and then duduk dekat mana. Okay, ini contohnya. And these are the process lah yang kita boleh buat. Okay, so these are the process yang kita boleh buat lah. Just start dengan web application server log, pre-processing, user transaction database, and then baru kita buat usage mining. We get a pattern, and we do the pattern analysis, and then we can, contohlah, in this are the example of usage, contohnya. User model, okay. Okay, the next type of text mining is social media mining, where we extract the data ataupun retrieve the data from social media, contoh Twitter, Facebook post, ini more lah. Okay, so sama konsep dengan text mining, cuma yang tambah banyak kerja ialah first the retrieval process, the second is the pre-processing process, the cleaning and so on. Social media lagilah banyak sampah-sampah sarap ni dalam data kita. Okay. Okay, these are example. The process for Twitter. Okay, for Twitter. So di antaranya ni ada text reprocessing yang ada, remove URL, filter the word, and then remove special character, emotion, and so on. Pre-process, barulah kita buat mining, buat apa, classification ke, and so on. Okay. So antara challenges ialah besar, data is big. Okay, sangat banyak lah data. Kita sebut, bila sebut social media, contoh Twitter data, tweets can be a huge amount. And then satu lagi ialah bila kita obtain sufficient sample. Saya pernah buat ni, data yang saya ada tu dah 10,000. Tapi bila dah remove buang dari tweet and so on tu tinggal sikit saja. Bila kita buat text mining tak dapat result pun. Tak cukup. Tak cukup sample untuk represent the knowledge yang kita nak. Okay, then the noise removal, banyak sangat benda, and evaluation. How can you evaluate it? Kalau kita guna accuracy, memang very low accuracy biasanya. Dan kita nak banyak data untuk dapat accuracy yang cantik lah. Okay. Okay. So sebenarnya banyak lagi on the web instead of text. Meaning dia multimedia lah, ada audio, ada video, ada image. Kita kata we can do this mining. So kita boleh kita search and organizing the web multimedia content. Data can be referred to as searching and organizing the multimedia blocks. Okay, inilah. Ada juga dia audio data mining, mining kan, ada visual data mining, so picture categorization. So kalau visual dalam bentuk images, so macam mana dia mining the images? They mine based on the pixel itself. Okay, so here is some exercise that you can do lah. Not actually exercise, but you can do some research lah on this text mining. So ini sahaja untuk topik 8. Seterusnya ialah kita akan recap on the whole topik yang kita dah belajar. So if you are interested in text mining, you may want to Google, find on YouTube, and banyak dah sebenarnya tutorial yang ada on text mining yang you can refer to. Okay, so next kita tengok ialah going to recap some of the
application that we can use in data mining. Ini adalah recap kepada topik-topik previously yang kita dah belajar lah data mining, not on text mining. So ni antara some application domains yang we can use to apply data mining that we have learned previously. We have learned classification, we have learned association, clustering. So apa ni ialah we can use it in financial data analysis, retail industry, telecommunication industry, biological data analysis and many more. It's not just stick to these four industry only, banyak lagi sebenarnya. Ni antara contoh yang diceritakan lah macam mana data mining can use in financial data analysis dan kat mana digunakan. And ini contoh financial data mining. Okay. And then ini contoh dalam retail industry. Ada banyak, retail banyak. Ada data sales, data customer, data product, data on supplier. So ini antara application that we can use to find or solving the problem using data mining. Okay, kalau you nak tahu macam nak tahu detail kan, you can go and Google lah, identify customer buying behavior using data mining. So you can dapat detail explanation, banyaklah orang dah cerita. Saya tak naklah cerita dalam this video, it will be too long for you to listen to, and I know it might be so boring listening to the video. Okay, ni contoh yang dibuat, yang diceritakan di sinilah. Antaranya ialah buat design construction a data warehouse based on benefit of data mining, analysis of the effectiveness of sale campaign, and so on. Ni antara data mining for telecom industry. Telecom industry. And then biomedical analysis, yang mana we can use data mining to analyze the DNA sequence for certain diseases, for certain human in the world. Okay, ini contoh yang dibuat. Okay, boleh baca lah later. Okay, these are some summary for you. And these are references and interesting video that you can refer to. Okay, so itu sahaja dari saya. I wish you all the best, and saya mengharapkan anda dapatlah something, you get something from these classes, sama ada kelas Dr. Hamidah, kelas saya. You get the knowledge, you can apply it in your future, and I wish you all the best for your future endeavor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.